The edutainment paradox, balancing engagement with intellectual depth. Ngày nay, việc học chưa bao giờ thú vị đến thế, nhưng liệu chúng ta có thực sự hiểu những gì mình tiếp nhận? Bài viết này sẽ khám phá thế giới giáo dục giải trí, edutainment, những lợi ích, rủi ro tiềm ẩn và lý do tại sao học sâu vẫn quan trọng hơn bao giờ hết trong thời đại ngày nay. Edutainment, chúng ta đang học thật sự hay chỉ đang vui chơi? Trong thế giới số hóa đầy tốc độ, việc học đã khác xưa rất nhiều. Thông tin ở khắp mọi nơi. Chỉ cần một cú nhấp chuột, ta có thể xem video, nghe podcast hoặc chơi trò chơi giáo dục. Và rất nhiều người trong chúng ta đang làm vậy, vừa học vừa giải trí. Cách tiếp cận mới này có một cái tên, edutainment, sự kết hợp giữa giáo dục và giải trí. Nghe thì thật tuyệt vời, tại sao không biến việc học thành niềm vui? Nhưng khi ta ngày càng dựa nhiều hơn vào video, ứng dụng và bài học trò chơi hóa, một câu hỏi quan trọng xuất hiện, liệu chúng ta có thực sự học sâu hay chỉ đang vui vẻ mà không hiểu rõ bản chất? Sức hút của việc học dễ dàng không thể phủ nhận rằng edutainment đã khiến việc học trở nên hấp dẫn hơn. Trẻ nhỏ học bảng chữ cái qua bài hát và phim hoạt hình. Thanh thiếu niên tìm hiểu lịch sử qua ứng dụng tương tác hay video minh họa. Ngay cả người lớn cũng tìm đến YouTube hoặc TikTok để học nhanh kỹ năng mới. Edutainment thực sự hữu ích, nó giúp tập trung tốt hơn, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và linh hoạt, đặc biệt hỗ trợ những người thấy việc học truyền thống khô khan hoặc khó khăn. Không có gì lạ khi ngày càng nhiều trường học và giáo viên tận dụng công cụ đa phương tiện này. Nhưng vấn đề nảy sinh khi việc học trở nên quá dễ hoặc quá vui, đôi khi nó mất đi ý nghĩa thực sự. Vấn đề của học bề mặt, nhiều công cụ edutainment được thiết kế để mang lại kết quả nhanh. Chúng cung cấp các mẫu thông tin ngắn gọn, hấp dẫn đủ để khiến ta có cảm giác mình đã học được gì đó. Nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ đang lướt trên bề mặt. Đây chính là học bề mặt, nhớ thông tin nhưng không thực sự hiểu. Ta có thể làm tốt một bài kiểm tra, nhưng lại lúng túng khi phải giải thích bằng lời mình, hay khi áp dụng vào đời thực. Ngược lại, học sâu cần thời gian và nỗ lực. Nó đòi hỏi phải đặt câu hỏi, tư duy phản biện, kết nối ý tưởng và đôi khi bối rối trước khi thật sự ngộ ra. Học sâu không mang lại niềm vui tức thì như xem một video giải trí, nhưng nó giúp tạo ra kiến thức bền vững. Vì sao học sâu vẫn quan trọng trong một thế giới đầy rẫy những vấn đề phức tạp, từ biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội đến trí tuệ nhân tạo? Học bề mặt là chưa đủ. Chúng ta cần những con người biết tư duy sâu, phân tích kỹ lưỡng và đưa ra quyết định có trách nhiệm. Những năng lực này không thể hình thành chỉ bằng việc học dễ dàng. Học sâu giúp ta trở thành những người giải quyết vấn đề giỏi hơn. Nó rèn luyện khả năng phản tư, hiểu quan điểm khác nhau và giữ tinh thần học tập suốt đời. Và dù đôi khi chậm rãi, thử thách, học sâu vẫn có thể mang lại niềm vui, một niềm vui bền vững và ý nghĩa hơn. Có thể kết hợp vừa vui vừa sâu không? Hoàn toàn có thể. Chúng ta không cần phải chọn một trong hai. Những trải nghiệm học tập tốt nhất thường bắt đầu từ sự tò mò khơi gợi nhờ điều gì đó thú vị, một câu chuyện, một video hay một trò chơi, rồi từ đó đào sâu hơn. Vấn đề nằm ở sự cân bằng. Giáo viên, phụ huynh và người sáng tạo nội dung cần tự hỏi, chúng ta đang giúp người học tư duy hay chỉ ghi nhớ? Chúng ta đang khuyến khích hiểu biết thật sự hay chỉ mang đến câu trả lời nhanh? Chúng ta đang dạy cách học hay chỉ cung cấp thứ gì đó để xem? Edutainment tốt không nên thay thế việc học truyền thống, mà nên bổ trợ cho nó. Giải trí có thể thu hút sự chú ý, nhưng chỉ có phương pháp học vững chắc mới tạo ra hiểu biết thực chất. Lời kết, học là lao động và điều đó không sao cả, không có gì sai khi thấy việc học vui vẻ. Thực tế, chúng ta nên yêu thích nó, nhưng cũng cần chấp nhận rằng học thực sự đòi hỏi công sức, thời gian và kiên nhẫn. Đôi khi nó khó, rối rắm, thậm chí gây nản chí. Nhưng chính trong những lúc ấy, ta mới trưởng thành. Nếu chỉ chạy theo cái vui và dễ, chúng ta có nguy cơ đánh mất giá trị sâu xa của giáo dục. Vì thế, hãy tận hưởng edutainment, nhưng đừng quên rằng học không chỉ để được giải trí, mà để thay đổi cách chúng ta tư duy. Bởi cuối cùng, mục tiêu của học tập không chỉ là biết nhiều hơn, mà là hiểu sâu hơn. In an era defined by relentless connectivity and the unceasing circulation of information, the once clear distinction between education and entertainment has grown increasingly obscure. At the heart of this convergence lies edutainment, a pedagogical fusion that seeks to inform while it amuses. From early childhood learning platforms to advanced online instructional content, this model has gained remarkable traction. It promises enhanced accessibility, heightened motivation, and a more engaging learning experience. Yet, as the line between acquiring knowledge and consuming media continues to blur, a vital question arises.
Are learners truly engaging in meaningful intellectual development, or are they simply being entertained into complacency? The appeal of effortless engagement. The appeal of this hybrid model is undeniable. Through the use of interactive features, vivid visuals, and narrative-driven modules, edutainment aligns well with the preferences of modern learners. It accommodates diverse cognitive styles and often provides greater access to education than conventional methods. Many widely used digital platforms exemplify this approach, offering concise, visually enriched lessons that break down complex topics into digestible segments. Empirical studies suggest such methods can improve retention, increase learner confidence, and stimulate interest, particularly among individuals who struggle with or disengage from traditional instruction. Despite these benefits, however, the convenience and appeal of edutainment may come at a cost. The perils of superficial learning. The central concern is its potential to promote surface learning, the memorization of isolated facts without deeper conceptual understanding. Content delivered in quick, easily consumable formats often prioritizes simplicity over intellectual challenge. This can lead to a diminished capacity for sustained concentration and a reluctance to engage with complexity. Genuine learning demands more than the passive absorption of information. It requires grappling with difficult ideas, questioning assumptions, and integrating knowledge across domains. These processes are cognitively demanding and often uncomfortable, yet they are essential for meaningful intellectual growth. In contrast, edutainment is optimized for pleasure and immediacy, and in doing so, may risk reducing education to a series of enjoyable but shallow encounters. The case for deep learning. This argument is not an indictment of edutainment as a whole, but rather a call to reassert the value of deep learning. Profound education involves critical thinking, analytical reasoning, and reflective inquiry, all of which contribute to the development of independent, informed individuals. These skills are not cultivated through ease, but through challenge. Educational approaches that prioritize depth, such as discussion-based learning, problem-solving tasks, and reflective writing, may lack the immediacy of digital media, but their long-term impact is far greater. They foster intellectual perseverance, ethical awareness, and the ability to navigate ambiguity, competencies essential in both academic and real-world contexts. Towards a thoughtful integration. The real challenge is not to reject edutainment, but to integrate it strategically and purposefully. When used as an introductory tool, it can ignite curiosity, reduce apprehension, and provide a pathway into more demanding material. However, it should never supplant rigorous educational practice. The design of learning experiences must be driven by educational intent, not solely by entertainment value. Content creators and educators alike must ask themselves, are we cultivating critical thinkers or merely content consumers? Are our learning environments encouraging thoughtful engagement or reinforcing habits of distraction? Are we preparing learners to question
analyze and create, or simply to remember and repeat. Conclusion. There is little doubt that edutainment will remain a prominent feature of contemporary education. Its ability to engage and include diverse learners makes it an undeniably useful tool. Yet, like all tools, it must be applied with discernment. The future of education should not be determined by how efficiently we package content, but by how deeply we inspire transformation. True learning demands effort, resilience, and discomfort. If we prioritize ease over depth, we risk exchanging long-term intellectual development for fleeting satisfaction. In the end, the most pressing question is not whether edutainment works, but whether we, as a society, are still willing to commit to the rigorous, sometimes uncomfortable work that true education demands.